So what we have primarily learned is that 7 effects of the holy name, very important. 7 effects of the holy name. While chanting the Hare Krishna, we have to be aware of the 7 activities, 7 benefits through the energies from the holy name. See, the first line is Cheto Darpana Marjanam, means Napanam. Marjanam andre gudsodu. Marjani. For the broom, in Sanskrit is called Marjani. And Snapanam means bathing, is a much more detailed cleansing. So final conclusion, Sarvatma Snapanam. Actually, Kumbh Mela hogo necessity illa because the complete snana is through the holy name. Sarvatma Snapanam. शाही स्नान जो होता है ना, दिस रियल शाही स्नान जो सब कुछ धोता है वो होली नेम करता है. सर्वात्म स्नपनम. स्नपनम ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಏನು ಉಳಿಯೋಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಓಕೆ, ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್, ಬಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾತ್. ವಿ ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಸ್ನಪನಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಭುನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ್ನಪನಂ. So when that is itself is cleansing, why we have to go somewhere else, alva? Hagagi we have to be fixed up in the Shraddha on the holy name. We have to be careful. Also, because holy name has to be given the topmost position in our life. Otherwise, it is offense. Namaparadalli 9ನೇ ಅಪರಾಧ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ as ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಸೊ somebody thinks ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಲಿ ನೇಮಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂಕರೇಜ್ ಟು ಡೂ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇದು ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಲಿ ನೇಮಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಸ್ನಪನಂ ಪರಂ ವಿಜಯತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಆ 7 ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ 7 ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಲಿ ನೇಮಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. काम नाम प्रभु करेगा ना. आपका क्या कार्य है? बस एक ही है, जज प्रोनाउंस ठीक तरह से करो. ಬುಸ್ 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 ಕದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರೇನು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡೂ ದ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ मेरा चैंटिंग खत्म हो गया वो बोलना ही अपराध है, क्योंकि कीर्तनीय सदा हरि ही. वी हैव टू गो टू द ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸದಾ. ಏನೋ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವು 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಜಪ, ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ ಜಪ. ಜಪ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಕೀರ್ತನ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ ಜಪ ನಂದು, ಆಯಿತು ಇವತ್ತು 16 ರೌಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ तो क्या है, तो कीर्तनीय सदा आ रही, हम सदा हमको कीर्तन में रहना के हमारा गोल है. तो ऐसे बोल दिया तो ये उद्देश्य खत्म हो जाएगा. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದುರ್ದೈವನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್. ದುರ್ದೈವ ವಿದೃಶ್ಯಂ ಹ್ಯಾಜನೆ, ನಾನು ಅನುರಾಗ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾ ದುರ್ದೈವ. ಭಕ್ತಿಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್. He says, O Bhagavan, O most merciful one, seeing me devoid of all shelter, you have manifested your holy names, being moved by your causeless mercy. ಯಾಕೆ ನೀನು ನಾಮಪ್ರಭು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಮರ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಯಾರು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಸೌಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಘ ಕೊಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಮರ್ಸಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ. ನಾಮನಮಕಾರಿ ಬಹುಧ, ಒಂದು ಹೆಸರೇನೇ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. These are classified into two groups, ಮುಖ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌಣ. ನಾಮನಮಕಾರಿ ಬಹುಧ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರ ನಾಮಗಳಿದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ಗೌಣ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ದ ನೇಮ್ಸ್ ಹರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವಿಂದ, ಅಚ್ಯುತ, ರಾಮ, ಅನಂತ, ವಿಷ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಇವು ಮುಖ್ಯ ನಾಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ವೇರಸ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿಯಂತ, ಪಾತ, ಸೃಷ್ಟ, ಮಹೇಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಜಗತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನೇಮ್ಸ್. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ವರೂಪ್ ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ನಾಮದಲ್ಲೂ ವೀರ್ಯ ಇದೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ನಾಮನಮಕಾರಿ ಬಹುಧ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ಡೌಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಸೀಸ್. ನಾಮನಮಕಾರಿ ಬಹುಧ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಶಕ್ತಿದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಸಿನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪರಾಧ ಒಂದು ಸಿನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಹೋಲಿ ನೇಮ್, ಅದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಲಾಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಭಗವಾನ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು all the sins of mankind become destroyed. Just by seeing you. By now, it is not at all impossible for even a low-class target, a Chandala, who hears your name at once, is liberated from material existence. ನಾಮ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನ ಅಪರಾಧ ಅಖಿಲ ಪಾಪಕ್ಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯದ್ ನಾಮ ಸಕೃತ್ ಶೃಣ್ವಾತ್ ಕುಕ್ಕಾಶು ಅಪಿ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಸಂಸಾರಾತ್. ನಾಮಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಮುಚ್ಯತೆ, ಲಿಬರೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸುಪಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್. ಅಂದರೆ ಜಪ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎಷ್ಟು ವೇದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸುಪಿರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ವೇದ ಓದೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹರಿಕಥಾ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್ ನೈಸ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನಾಮಪ್ರಭು ಮರ್ಸಿಯಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. These verses are found in Bhakti Sandarbha, Anuchcheda 265, quoting from the Vishnu Dharmottara Purana. The second verse in the series also found Hari Bhakti Vilas. The extent to which the twice-born Brahmanas, Dvijas, twice-born ಅಂದರೆ ದ್ವಿಜ, ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ದ್ವಿಜ. ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹರಿದಾಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಮಗ ನಾನು, ಅದು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬ, ಆ ಗೋತ್ರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹರಿದಾಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅವರು ದ್ವಿಜ. Recite the syllables of the Vedas. The extent to which the twice-born Brahmanas recite the syllables of the Vedas, they most certainly indirectly chant the holy name of the Lord. No doubt. But one who has uttered the two syllables of Hari should be understood to have completed a study of all the Vedas. Rig, Vajur, Samaya, Hari. Hari ಶಬ್ದ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹರಿ ಶಬ್ದ. ಕುಂದ, ಮಾಧವ, ಯಾದವ, ಹರಿ, ಬೋಲೆನ ಬೋಲೆ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಹಾಂ
नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि क्योंकि वेदा का शब्द होता है वो सब भगवान का नाम ही होता है। वो जो लगता नहीं, डायरेक्टली लगता है, जैसे गोविंदा गोपाला डायरेक्टली लगता है भगवान का नाम है। हर शब्द वेद का भगवान का नाम ही है, तो वो इनडायरेक्टली हो जाता है, चैंटिंग ही हो जाता है। ब्राह्मण जो ऋग्वेद ओम तद विष्णु परम ऋग्वेद वगैरह चैंट करते हैं, वो नाम नाम का ही जप करते हैं, डायरेक्टली पता नहीं चलता। लेकिन जीव गोस्वामी ने प्रूव किया है कि हर एक शब्द जो है वो भगवान का नाम ही है। गौण है जगन्नाथ परमात्मा, ये सब गौण नाम है। ये जो डायरेक्टली है उसका जो फंक्शन है इधर है ना, इधर जो मटेरियल वर्ल्ड में जो फंक्शन है, व्याप है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी बोलते हैं उसको, हर जगह जो है सर्वव्यापी। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत ज़्यादा गौण नाम, बहुत ज़्यादा है उधर। इधर उधर थोड़ा डायरेक्ट नाम मिलता है, दामोदरा है, गोविंदा है विष्णु सहस्त्र नाम है, लेकिन काफ़ी विश्वम, विष्णु विश्वम बोलते हैं उसको, भगवान को विश्वम, मोती गौण नाम है, सेकेंडरी नेम विश्वम, विश्व। यू आर योर सेल्फ द वर्ड विश्वम। विष्णु हो गया डायरेक्ट नाम, विश्वम विष्णु, वषटकार वषटकार है सब गुण। विष्णु सहस्त्रनाम में काफ़ी कुछ आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा? गौण ही मिलेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा गौण मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक मध्वाचार्य ने बोला है कि हर भाषा का हर हर शब्द जो निकलता है वो भगवान का नाम में लिंक कर सकते हैं। कन्नड़ में बात करो, हिंदी में जो भी शब्द है उसको अर्थ लगा सकता है कि ये भगवान का नाम ही है, क्योंकि शब्द आता है वहाँ से ही। हमको बोलने का कैपेसिटी आता है पहले ओमकार से, वहीं से आता है हर दुनिया के हर लोग। तो जो जानता है उसको बेनिफिट होता है। जैसे हरे कृष्णा कोई भी मजाक में भी डाल सकता है, उसको थोड़ा पुण्य मिलेगा, लेकिन जानता है कि भगवान का नाम है, वो केयरफुल रहेगा, उसको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। श्रद्धया हेलया, हेलया हेलया में जो नेग्लेक्टफुली चैंट करते हैं उनको भी थोड़ा कृपा मिलेगा। अपराध, लेकिन अपराध हो जाता है ना, अपराध से बचना चाहिए। द नेक्स्ट वर्स इज ऑल्सो ऑन द सेम थीम। इट इज फाउंड इन द भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 265, हरि भक्ति विलास, quoting from Skanda Puran. Therefore, do not study Rigveda, Samavata, or any of the other Vedas. Just sing the name of Govinda and is engage constantly in the chanting of the holy name of the Lord. मार्चमा यजुस्तातार, ऋचो मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब मत पढ़ो। मा सामा ಪಠ ನಿಂಚನ ಏನು ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೋವಿಂದೇತಿ ಹರೇರ್ನಾಮ ಜ್ಞೇಯಂ ಗಾಯಸ್ವ ನಿತ್ಯಶಃ. ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ. The next verse shows the effect of disrespect in the holy name. It is found in Bhakti Sandarbha, Anucheda 265 and Hari Bhakti Vilas, quoted from the Vaishaka Mahatmya of the Padma Purana. The persons who disrespect the chanting of the holy name of the Supreme Lord and go about their way fall down into the formal hell as a consequence of a sinful act. ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ನ, ಭಗವತ್ ಕೀರ್ತನಂನರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ये आंति नरकम घोरम, घोर नरकಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ತೇನ ಪಾಪೇನ ಕರ್ಮಣ, ದೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಘೋರ ನರಕ. The next work establishes that the chanting of the holy name is the most effective method of sadhana, both for the practicing devotee and for the perfected souls. This is found in Srimad Bhagavatam. It has been cited in Bhakti Sandarbha 265, Hari Bhakti Vilas 11.4 and Bhakti Rasamrita Sindhu. O King, it is the opinion of all scriptures and all previous acharyas that whether one is an unalloyed devotee, detached from material existence on account of the direct experience of the misery of material life, whether his desires elevation to the heavenly planets or liberation, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೂ they should chant the holy name of the Lord with great love. They will continue because Nama is the Harer Namanu Kirtanam. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏತನ್ ನಿರ್ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಇಚ್ಛತಾಂ ಅಕುಟೋಭಯಂ ಯೋಗಿನಾಂ ನೃಪಾ ನಿರ್ಣೀತಾಂ ಹರೇರ್ ನಾಮಾನು ಕೀರ್ತನ್. ಫುಲ್ ರಿನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರಿಗೆ, ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಧಕಾಸ್,
and Siddhas. Harer Namanukirtanam is important. His Bhakti Rasamrita Sindhu commentary on this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the term Nirvidyamanana means of those who are devoid of all desires, including the desire for liberation. जो मोक्ष का भी आशा नहीं रखते, उनको निर्विद्यमाना बोलते हैं. This term refers to the devotees who are fully and exclusively surrendered Ekanta Bhaktas. The word Ichchita means to those who seek the heavenly planets and liberation. This refers to Gyanis and Karmis. The word Yoginam means of the yogis. This refers to the Atma Ramas, those who take pleasure in the self. The word Akuto Bhayam means that there is absolutely no doubt about the efficacy of Namakirtan. It does not depend on time, place, person, articles of worship, purity or impurity. Even if the holy name comes in contact with an uncultured meat eater who is intolerant of the service of the Lord, holy name will act. ತುಂಬ ಪವರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಏನು ಪಥ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವನು ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಹೋಲಿ ನೇಮು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಒಂದಿನ ಶುದ್ಧ ನಮಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. The words Namanukirtanam means constant chanting or chanting to an extent that is appropriate for one's practice of bhakti. This practice is suitable in the stage of both sadhana and sadhya. The purport of the word Rinita, meaning it has been decided, is that this fact has been decided by the common consent of previous sages who became devoid of all doubt after direct experience and realization. The next verse describes the self-revealing power of the holy name and its ability to deliver the living entities from material existence. This verse is found in Haribhakti Vilas, quoted from Rigveda. O Vishnu, your name is fully spiritual, and thus it is self-manifested. Although we are not perfectly acquainted with the glories of uttering your holy name, if we chant knowing just little of its glories, we will obtain full knowledge of the subject. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟೆಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಓಂ, the mere utterance of which liberates one from the fear of material existence. Therefore, the vibration of Om is known as Taraka Brahma. The word Taraka Brahma means that form of Brahman which liberates or enables one to cross over. Taraka, Tarne Wala, Omkar. The next verse shows how the mere utterance of the holy name makes one a fit candidate for liberation. This verse is quoted in Sri Haribhakti Vilas, taken from Padma Purana. Those who are free from all offences and who utter even once the two syllables Hari become resolute to obtain liberation from material existence, service of the Supreme Person. Sakrad Uchcharitam Yena Harir Itya Aksharadvayam Bhaddha Parikarastena Mokshaya Gamanam Pati. Hari Hari Shabda was powerfully. One meaning of Hare, Hare Krishna, Hare means we are also addressing Hari. Or we are addressing Radharani, who is Hare, that is also there, but early stages people may think it is Hari. ಎರಡರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹರಿ ಅಂದ್ರೂ one who takes away, one who robs away is called Hari ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆವರಣ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ್ನಪನಂ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಅದೇ ಥರ ಹರಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ದ ನಾಮ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. In his Digdarshini commentary on this verse, Sanatan Goswami explained the words Baddha Parikara, to tighten one's girth, meaning he becomes immediately prepared, and Mokshaya Gamanam Prati, meaning for obtaining liberation.
He says that by a simple act, one sadhana is complete. Sadhanam samyak anushಠಿತ. ತುಂಬ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಓ ಸೂತ, one's heart does not melt and begin to flow towards Supreme Lord when hearing and chanting of His holy name. One's eyes do not fill with tears and the hairs of one's body do not stand. ಸೊ ಅಪರಾಧ ಇದೆ ಅಂತ, ನಾವು ಅಪರಾಧ. ನೇತ್ರೆ ಜಲಂ ಗಾತ್ರ ರುಹೇಶ್ ವರ್ಷ. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ? ಮಧುರ ಮಧುರಂ ಮೇತಂ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಾನಾಂ ಸಕಲ ನಿಗಮವಳ್ಳಿ ಸತ್ಫಲಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಸಕೃದಪರಿಗೆ ಇದಂ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹೇಲೆಯಾವ ಭೃಗೂವರ ನರಮಾತ್ರಂ ತಾರೆಯತ್ ಕೃಷ್ಣನಾಮ. ಮಧುರ ಮಧುರಂ, ಮಧುರ ಮಧುರಂ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ವೀಟರ್ ದನ್ ದ ಸ್ವೀಟ್. ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಾನಾಂ ಬಹುತ್ ಮಂಗಳ ಕರ್ನೆ ವಾಲ. ಸಕಲ ನಿಗಮವಳ್ಳಿ ಸತ್ಫಲಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ. ನಿಗಮ ಅಂದರೆ ವೇದಾಸ, ಅದ್ರ ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು. ಫೈನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸತ್ಫಲಂ. ಸಕಲ ನಿಗಮವಳ್ಳಿ ಸತ್ಫಲಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೇದಾಸ್. ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೀಪರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಾಸ್. ಸಕಲ ನಿಗಮವಳ್ಳಿ ಸತ್ಫಲಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ. ಈ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಡ ಶೌಂಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾನ. ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೌಂಡ್. It is coming on our tongue with the spiritual content. ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅವನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ದಿನ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಚಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೌಂಡನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಏನಂತೀರ? ಸಕೃದಪಿ ಪರಿಗೀತಂ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹೇಲೆಯಾವ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ once chants the holy name of Lord Krishna, either with faith or indifferently, the holy name delivers him. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹೇಲೆಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. The next verse from the Adi Purana proves the power of the holy name to bring Krishna under control. भगवान को ही वशीभूत करता है. जैसे कोई गार्ड ने अलाउ नहीं किया जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के बाद ये चल रहा था, होम यज्ञ वगैरह चल रहा था. भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आए हुए थे एंड सब चल रहा था. पूर्णाहुति के टाइम था. अभी सब गार्ड ना वहाँ का जो द्वारपाल थे सब भगा रहे थे कि क्या कि ग्वाल लोग इधर क्या आ रहे. तो ओ आप कृष्ण को जानते हो? मैया से ऐसे पूछ रहे थे. चलो चलो हटो हटो, तो भगवान है, ये द्वारकाधीश है, और आप ऐसे ग्वाल, आपको क्या पता. ऐसे सब हटा दिया उन लोग. हटो हटो ऐसे करके ब्लॉक कर दिया. उसके बाद क्या हुआ, गोपियों ने आइडिया दिया मैया को कि नाम कीर्तन करो. तो ये बहुत क्रंदन से मैया ने बाहर से कन्हैया कन्हैया करके पुकारी. तो नाम जब गया ना, पूर्णाहुति के टाइम में पूर्णाहुति किया नहीं भगवान ने, वहीं से उठ के बाहर दौड़ के आ गया. कहाँ से शब्द आ रहा है? तो पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज बोलते थे कि ये देखो नाम कीर्तन का परिणाम और बल. भगवान खुद आ जाता. नाम कीर्तन का प्रभाव. कोई क्या कहता, कोशिश किया वो गार्ड से, वो सुपरिटेंडेंट से बात करो, ये करो, कोई छोड़ा नहीं अंदर. कुरुक्षेत्र में नाम कीर्तन भगवान खुद दौड़ के आएगा, उसको वशीभूत करता है नाम. और अच्छा पुकारेंगे तो भगवान खुद दौड़ के आते हैं. यही पावर है नाम का. काफ़ी है ना. द्रौपदी जी कभी हुई है, गोविंदा गोविंदा करके पुकारी द्रौपदी जी. तो काफ़ी कुछ है. ध्रुव महाराज वैसे कहाँ पद्मलोचन हरि, कहाँ पद्मलोचन हरि, कहाँ पद्मलोचन हरि करके तपस्या किया. पद्मलोचन हरि. तो प्रहलाद महाराज तो ऑलरेडी सिद्ध थे नाम कीर्तन में, तो उनको तो कुछ मेटीरियल एनर्जी छूता नहीं था उनको. वैसे उनको इम्यूनिटी मिल गया ना. इम्यूनिटी
छूता नहीं तो मेटल एनर्जी। तो ये लिखे हैं भक्ति रसाम सिंधु में, गीतवा गीतवा च मम नामानी, मेरा नाम को जो गीत करते हैं, गीतवा च नामानी विचारेन मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तस्य च अर्जुन, कृतोहम, मैं उनको उनको परचेस कर लेते हैं मुझको जो नाम करते हैं। गीतवा च मम नामानी कृत्वाहम तस्य च अर्जुन, न सुंदर श्लोक है ना। विचारेन मम सन्निधौ, मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं और मैं कृतार्थ हो जाता हूँ, उनकी तरफ कृतार्थ हो जाता हूँ। कृतो हम तस्य अर्जुन। द लास्ट 2 वर्स प्रभुपाद ने बोला है पूरा, मैं इतना इतना ज़्यादा किताब इसलिए लिखा हूँ कि आप लोगों को कन्विंस करने के लिए चैंटिंग करो। अगर अच्छा चैंटिंग करने से तुमको ये सब किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक दृढ़ विश्वास आ जाए कि जप करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, इसलिए मैं लिखा हूँ। सो यही हमारा गोल है ना। इतना ज़्यादा साधना है, लेकिन हर सब साधना हमको क्या है, नाम को अच्छा करना कैसे। The last 2 verses in this section, quoted from Padma Purana, established that the holy name is completely beyond material nature and therefore cannot be grasped with the material senses. These verses appear in Bhakti Rasamrita. This is famous. Nama Chintamani Yasya Chaitanya Rasa Vigra Purna Shuddha Nitya Mukta Abhinnatvam Nama Namino. अदाद में नेक्स्ट वर्स है इंपॉर्टेंट, अदा श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुख ಆಗೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಮಕೃಪ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇವನ್ಮುಖ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೂಡ ಸೇವನ್ಮುಖ ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸೇವಾ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೇವಾ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, अनुकूल भाव, भगवान आपका सुख ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैं सब कोशिश करता हूँ। मेरा सब कोशिश यही है आपको प्लीज़ करने के लिए, आपका सुख बढ़ाने के लिए। उसको अनुकूल भाव कहते हैं ना, यूर अनुकूल टू हिम। हित चाहते हैं, भगवान का हित चाहते हैं, वही सच्चा भक्त है जो भगवान का हित चाहते हैं, भगवान का आनंद बढ़ाना चाहते हैं, वर्धन करना चाहते हैं। तो और अपना सेवा को हमेशा एक्सपेंड करते रहते हैं। आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद कैसे वर्धन होगा? राधा रानी का क्या है, राधा रानी का क्वालिटी है कि वो अपना सेवा को एक्सपेंड करती है। आज जितना सेवा किया कल उससे ज़्यादा सेवा करेगी, तो सेवा से आनंद का वर्धन होता है ना। आनंदाम्बुधि वर्धनम का मतलब क्या है, ये एवरीडे वी हैव टू इंक्रीज अवर सेवा। दैट्स व्हाई एवरीबडी से नो गो ऑन इंक्रीजिंग योर नामा, एवरीथिंग गो ऑन इंक्रीजिंग। whatever we are doing seva, नाम सेवा, कीर्तन सेवा, कथा सेवा, try to increase, क्योंकि आनंदाब्धि वर्धनम तो राधा रानी का वही गुण है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्य, सेवोन्मुख से आप नाम करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे आपके पास। स्वयं एव स्फुरत्य था बंदबिಡ್ತಾ एल्ली सेवा, उनको सेवा सूंघते हो, ही विल स्मेल सेवा, इसके हार्ट में अच्छा सेवा भाव है तो भाग के आ जाते हैं। भावाग्रही जनार्दन सेवा भाव को क्या करते हैं, सेवा भाव को सूंघते हैं। ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ अपने आप आ जाते हैं। ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವೇಕೆಂಡ್ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವನ್ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈಗರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಈಗರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಈಗರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ದೆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. Thus the existence of all potencies in the holy name is established with the statements of Shruti, the Smriti and Tantras. After explaining how Bhagavan has mercifully manifested all powers in his holy names, Sri Chaitanya Mahaprabhu says, in the process of fruitive activity, karma, gnana and mystic yoga, emphasis is placed on the rules or considerations regarding time, place and performer, but in the chanting and remembering of your holy name, not imposed any restriction. Namna makari bahudani tatrarpita
ನಿಯಮಿತ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾಲ, ನಿಯಮ ಕಾಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. एग्जाम्पल ऑफ योर लिमिटलेस मर्सी अपॉन डिफरेंट तरीके से। अब बाथरूम में भी जपमाला नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आप मन में तो जप कर सकते हैं। मन में कंटेमिनेशन नहीं होता, मन में जप कर सकते हैं। In spite of this, we are so unfortunate that we have failed to obtain the slightest attraction towards your most beneficent names. Atha. He is behind us. He has made it all very open, very merciful, very easy. But then we don't have the nanuragam, anuraga illa anta. Second shloka. The word durbhagyam indicates the presence of offenses to the holy name. ದುರ್ದೈವ ಮಿದೃಶಮ್ಮ, ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ, ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಪರಾಧ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ದುರ್ದೈವಂ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? ದುರ್ದೈವಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಣಾದಪಿ ಸುನೀಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಬೋಧ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ದೈವಂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದುರ್ದೈವಂ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧ. ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಣಾದಪಿ ಸುನೀಚನ ಭಾವ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Namaprada briefly described in the discussion ahead. Sri Chaitanya Mahaprabhu continues. This material world, fashioned by the illusory energy, the living entities are distracted from the Lord, or bound by attachment to innumerable types of sense gratification. They never make any direct endeavor to direct their attention towards the Lord. Attention ನಾವು ಆ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಸೌಂಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? They are always engrossed in karma, gnana and other methods to simply produce misery. But the jiva can never achieve eternal welfare by these methods. Thinking thus, the unlimited merciful Sri Krishna manifested his holy names to the Divinity entity as a method of attaining bhakti. Nama. Bhakti is predominant ladini potency of Sri Krishna Swarup Shakti. Bhakti ಅಂದರೆ ಲಾದಿನಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. But in spite of hearing and chanting, the jivas do not obtain attachment towards holy name on account of offenses. Therefore, persons possessing faith should receive the holy name, the mouth of a spiritual master, being attentive to avoiding committing offenses, and perform japa and nama sankirtan, great faith as far as their capacity allows. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. 10 offenses ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 10 offenses ಹೋಲಿ ನೇಮಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 10 offenses the holy name are mentioned in the Padma Purana Swarga Khanda 48. They have been quoted in Hari Bhakti Vilas and Bhakti Sandarbha. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸತಾಂನಿಂದ ನಾಮ್ನ ಪರಮ ಅಪರಾಧಂ ಮಿಥುನತೆ. ಪರಮ ಅಪರಾಧ ಏನು ಅಂದರೆ ಸತಾಂನಿಂದ. ಸತಾಂ ಅಂದರೆ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ಯತ ಖ್ಯಾತಿಂ ಯಾತಂ ಖತಂ ಸಹತೆ ತದ್ ವಿಗ್ರಹಾಂ. ಯಾರು ಸತಾಂ ಅಂದರೆ ಆ ನಾಮದ ಖ್ಯಾತಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದು. ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಟಾಲರೇಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ಸ್ so deeply devoted to the holy name and he spreads his glories throughout the world? Therefore, criticism of saintly persons and devotees is the first offense against the holy name. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಪರಮಂ ಅಪರಾಧಂ ಇದು 10 ಅಪರಾಧ, ಟಾಪ್ ಅಪರಾಧ ನೋಡಿ. ಸತಾಂನಿಂದ ನಾಮ್ನ ಪರಮಂ ಅಪರಾಧಂ ವಿತನುತೆ ಇತ ಖ್ಯಾತಿಮ್ಯಾತಂ ಕಥಂ ಸಹತೆ ತದ್ವಿಗರ್ಹಾಂ. ಶಿವಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯಾಹ್ಯ ಗುಣನಾಮಾದಿ ಸಕಲಂ ದಿಯಾ ಭಿನ್ನಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ಸಕಲಾ ಹರಿನಾಮಹಿತಕರ. In this world, those persons who by mundane intelligence see a difference in all auspicious, transcendent holy names, forms, qualities, and power of Vishnu. In other words, who consider them to be like material phenomena, and thus bhinna shivasya Shri Vishnu yahya gunanamadi sakalam diya bhinnam. ಭಿನ್ನಂ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು. Lord Shiva is different from the Lord Vishnu ನೋಡಿದ್ರೆ, because Shiva is the expansion of Vishnu.
ಸೊ ಶಿವಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುರ್ಯಾಯ ಗುಣನಾಮಾದಿ ಸಕಲಂ ದೇಹ ಭಿನ್ನ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಭಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. You should not see difference between them. Harihara. Lord Shiva is a Parama Vaishnava. Just again, in Digdarshini comment in this verse called in Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami has said, in the word Adi refers to other attributes of Sri Shiva as form and pastime. If one thing, even thinks that Shiva's name, form, qualities are different from those of Vishnu, he commits a serious offense against the holy name. Jiva Goswami nicely explained the meaning of the statement in Bhakti Sandarbha. He says that if the possessive case is used, then the word Cha must be used after Sri Vishnu. This means that the name, form, qualities and pastimes of Shiva and those of Vishnu are identical. The meaning here is that the Shiva being referred to is none other than Vishnu in another form. The word Shri in this verse appears in front of Vishnu and not in front of Shiva to give prominence to Vishnu. The word Namapada used with reference to Shiva signifies that the name Shiva here simply indicates Sri Vishnu. The name of Shiva has also been listed in this way in the 1000 name. Alva? Therefore, the oneness referred to simply means that Shiva is nothing but a manifestation of Vishnu in another form. Consequently, one should not see any difference between them. Otherwise, one thinks Shiva is a separate and independently powerful Lord. That is an offense to the holy name. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ವ, ಅದೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. 1 minute ಇದೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಕೆ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಉಂಡೆ ಎರಡು ಪೌಡ್ರು 2 ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟುಮಾರೋ ಹಾಕಿ ಅನ್ಲ 10 to 2 PM ಅಂತ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗೋದು ನೀನು. ಕನ್ಸೀಲರ್ ನಿಂದು ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂತಿದ್ದೆ. ವಾಲ್ನಟ್ ಇದು